Yet, to me, this was not just a matter of faith, but it was a matter of conviction and leadership. 그래서 저는 이것이 단순한 믿음의 문제라고 생각하지 않았습니다. 이것은 정말 확신과 지도력의 문제라고 생각했습니다. One of the things that I've seen continuously over and over again in proclaiming to the world the vision of one family and the God, through the international leadership conferences and through now the Global Peace Festival, is that people are hungry for direction and leadership. 제가 국제 지도자 회의나 그 글로벌 피스 페스티벌 지구촌 평화 축제를 통해서 이 하나님 아래의 한 가족 비전을 설명하였을 때마다 제가 느끼는 것은 정말 세계 사람들은 지금 인류가 나가야 될 방향에 대해서 궁금해하고 있고 지도자가 나타나기를 기대하고 있다는 것을 깨달았습니다. The miracle that we were able to reap in Paraguay was not because of a tremendous foundation that we had there. 우리가 파라과이에서 아까 비디오에서 보신 것처럼 이런 놀라운 승리를 거둘 수 있었던 것은 우리가 파라과이에 엄청난 기반을 갖고 있기 때문에 이루어진 것이 아닙니다. If anything is true, the opposite was true. 사실은 기반이 없는 것이 사실입니다. Beginning of this year, all the land that Father had bought with tremendous 청성, even spending years in this region of Latin America during the 1990s. The land that Father had bought in Paraguay was about to be expropriated by the government. 90년대에 저희 부모님께서 엄청난 In the 정성을 video, 들이면서 you will see that I had a meeting at the presidential compound campus in Paraguay. And there, the current president of Paraguay, Duarte, he came out and he greeted a delegation. He was one of the main architects of that expropriation. 그렇게 정성을 들이며 구입한 땅을 금년 초만 해도 파라과이 정부가 그것을 그대로 국고로 환수하려고 하였습니다. 그 파라과이 대통령이 바로 그러한 그 계획을 직접 세운 장본인이었습니다. So he was no friend of ours. 그래서 제가 He was 처음부터 no ambassador for peace. If anything, he was utilizing the instrument of government to kick out our movement. 그 파라과이 대통령 만났을 때 그 파라과이 대통령은 우리 운동의 친구도 아니었고 평화대사도 아니었습니다. 오히려 우리 운동을 그 정부의 힘을 통해서 우리의 At the 기반을 same time, 뺏으려고 하는 사람이었습니다. The Catholic Church had been promoting a negative campaign against our movement continuously in that 그리고 nation. 파라과이 천주교계 전체가 우리 통일운동에 대한 부정적인 So 캠페인을 even 벌이고 있었습니다. our small base was about to be kicked out of that nation. 그래서 그나마 많지 않은 적은 우리의 그 기반조차도 파라과이에서 쫓겨날 그런 상황에 있었습니다. So it was a very, very difficult situation. 그렇기 때문에 굉장히 어려운 상황이었습니다. Yet, because of the tremendous 정성 that Father had set in that nation, there is no way that I was going to let that nation take away that land that my father has cried, prayed, and said, 청성. 그러나 저희 부모님께서 So, 얼마나 based on 많은 the 정성을 들인지 direction 알기 때문에 that 저는 그 Father had 땅을 given. 그대로 국가가 뺏어가게 할 수 없었습니다. Based upon the direction that Father had given, that we do international leadership conferences in Latin America, I specifically told the Universal Peace Federation staff that I want you to have an ILC in Paraguay as soon as possible. So we had an ILC in February. 부모님께서 남미에서 국가 지도자들을 초청한 국제 지도자 회의를 하라고 지시했기 때문에 저는 그 천주평화연합 스텝진들에게 구체적으로 파라과이에서 ILC 컨퍼런스를 할 수 있도록 하라고 지시를 하고 2월 달에 개최를 하였습니다. So our staff diligently worked with whatever peace ambassadors that we had at that nation and the small base of family federation members that we had to prepare for the International Leadership Conference in Paraguay in February. This was almost a life and death struggle. If this conference did not make an impact on this nation, then we should have lost the entire foundation that had been built there. Yet, if we were able to turn
the situation, then anything could have been a possibility. 그 행사를 정말 적은 수의 우리 통일교회 식구들과 또 적은 수의 평화대사를 중심 삼고 기획을 했습니다. 정말 그 회의는 우리 통일운동, 파라구에 있는 통일운동의 생사를 결정하는 그런 중요한 회의였습니다. 여기서 만약에 우리가 그 국가 지도자들이나 나라에 그런 영향을 미치지 못한다면 모든 통일교회 기반이 쫓겨날 수밖에 없는 상황이고, 그러나 그들의 본심을 우리가 울리고 영향을 미친다면 무엇이든지 가능할 수 있는 If 그런 I go into all the 회의였습니다. details, then it will take way too long, but it was miracle after miracle after miracle after miracle. 제가 자세히 설명하기에는 시간이 너무 없습니다. 그러나 간단히 설명드리면 정말 기적의 연속이었습니다. For those of you who do not know what the International Leadership Conferences are, it is a conference series that I designed, rooted in divine principle. 국제 지도자 회의가 모르시는 분도 계시겠지만 그 회의는 통일 원리에 기반을 둔 그런 지도자들의 세미나입니다. I know that especially many, if I was to ask 10 different people, what is divine principle? I will probably get 10 different answers. 제가 10명에게 그럼 통일 원리가 뭐냐고 질문하면 아마 10가지 다른 대답을 들을 것입니다. But this series explains clearly the providential purpose of building one family in the God and the role at this time for humanity to be once again engaged with the purpose that God had established. 그러나 이 지도자 세미나를 통해서 분명하게 섭리적인 그러한 지금 때가 어느 때고 사명이 어느 때고 지금 인류가 어떠한 일을 해야 되는지를 분명하게 설명해 주고 있습니다. Most importantly, it articulates that especially people of faith and leaders of faith traditions need to go beyond their doctrine and strictures and unite based upon common universal principles. 특별히 신앙인들 그리고 그 중에서도 종교 지도자들이 자신의 종단과 종파와 그런 그 가르침을 넘어서 정말 하나님을 중심한 한 가족을 이루기 위한 그런 보편적인 원리, 진리를 중심 삼고 하나가 되어야 된다는 것을, 함께 일해야 된다는 것을 가르쳐주고 있습니다. Those universal principles is the divine principle. 그러한 그 모든 종교인들, 세계인들이 하나 될 수 있는 보편적 진리가 바로 통일 원리인 것입니다. So one of the things that happened through the International Leadership Conference is that the divine principle is no longer considered the theological text of the Unification Church, but is becoming the universal truth based upon which people of all faiths can come and unite to create one family under God. 그래서 이 ILC를 통해서 참석자들은 이 통일 원리는 단순히 통일 교회의 교리가 아니라 모든 인류가 하나 될 수 있는, 그래서 하나님을 중심한 하나의 가족을 만들 수 있는 그런 보편 진리라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. Rooted in this universal message, who can oppose the work of our movement, and especially my father? 그런 보편적인 메시지를 놓고 봤을 때 So with 누가 that confidence, 우리 부모님의 일을 반대하고 통일 운동을 반대할 수 I went to 있겠습니까? Paraguay, and we had the International Leadership Conference. If I have to describe it on a personal level, it was like a wrestling match. It was a life and death wrestling match that we had to win. There was no ifs and buts about it. 그 2월 달에 파라구에서의 그러한 그 국제 지도자 회의는 저에게서 정말 생과 사를 결정하는 그러한 레슬링 시합과도 같았습니다. Actually, the culmination of that wrestling match was when I met with the president, the same President Duarte, who is now a very close friend of mine. 제가 그때 처음에 I met with him for 1 hour and a half. 그 대통령을 만났을 때 지금은 친구가 되었지만 그때는 그런 상황이 아니었습니다. 그 대통령과 1시간